Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope everybody is doing well and in good health. Today our topic of discussion is transactions for inventory or goods. As you know, in the last lecture we have learned all about business assets and how to apply the rules of debit and credit to business assets. And today we are focusing inventory in goods or goods. Okay. When we are talking about inventory or goods or sometime merchandise or stock, these are the names which are used interchangeably. Okay, so what actually we are meaning by them? Okay, I'm just explaining. I'm briefly reminding you of previous lecture where we have explained business assets, right? And also today we are focusing inventory or goods. So first I'm just explaining briefly what is meant by business assets. For example, if you purchase a building for your business or construct a building or furniture, car, computer, whatever, and the purpose out of them is the use. If you use it, okay, they are not for the purpose of sale. You do not hold them in the business just to resell them. You use them. They are helping indirectly in generating the revenues, right? As we need furniture, car, computer, right, in our business. But whenever we purchase all these assets, furniture, car, computer, or even building, and the purpose is to resell them. Yes, we hold them in a business for the purpose of sale. So we call it our inventory. For example, you have a business, you have a shop, you're a carpenter, and you're just producing and manufacturing furnitures and you sell them. So you can say the furniture is your inventory because this is for the purpose of sale. Or you have a company of automobile where you're just purchasing and selling car, right? Are you producing car? Are you producing computers? Or you have a shop where you're only selling and purchasing computer. So dear students, if the asset you have purchased and that is for the purpose of resale, we call it our inventory. And if it is for the purpose of use in a business, we call it the business assets or the capital assets or the plant asset, right? These are the names used for. Okay, now we are just focusing how to record inventory in a business. Okay. Before to talk about recording, you should know that for inventory we have two systems. One is called periodic inventory system, another is called perpetual inventory system. Okay, what's the difference between these two systems where we are talking for inventory? So it's mean periodic inventory is a system where we are determining the cost of goods sold, the cost of inventory on hand, and the cost of goods sold at the end of the period. Okay, let me just make sure for you. Okay, I told cost of inventory, this one, cost of goods sold, this one. Okay, so in periodic inventory system, it is a system, right? In this system you can figure out how much is the cost of inventory on hand and how much is the cost of goods sold. You can figure out, you can know about them, you can compute them only at the end of the period. Okay, this is really important. Okay, but in perpetual inventory system, the cost of goods sold, this is the cost of goods sold, and this is the cost of inventory on hand, and this is the cost of goods sold. Okay, you can figure them out, you can know about them, about the value, about the cost continuously. This is really important. It's mean anytime whenever you are selling the goods or the inventory, so under perpetual inventory system you can know how much is the cost of inventory that time and how much is the cost of goods sold that time. Okay, but in periodic inventory system, this system is not helping you. This is not telling you all about how much is the cost and how much is the cost of goods sold, but only you can know about it periodically. Periodically means at the end of the month or quarter or
6 months or 1 year, depending upon your accounting period. Okay, this was just a brief definition. I'm not explaining further the periodic and perpetual inventory system in detail. Inshallah, I'll make one complete lecture, right, and I will explain more and more detail. Inshallah, I'll know about it. So now I'm just from the accounting viewpoint, I'm explaining it. So now come here. The transaction, first we have a January 1st purchase inventory for $10,000 cash. Okay, now dear students, look here, what has been purchased here? Inventory. Yes, and you have paid cash for it. It means one asset inventory account is increasing and another cash account is decreasing. Okay, whenever we record this inventory, so make sure we have two system of recording. Either we have to record it through perpetual inventory system or periodic inventory system, right? And when you have to record it, you have to make sure your business or the business you are working, you have to ask and you have to make sure what system is used there. If a business is using a periodic inventory system, so you have to use it this way. Here I'm explaining now. And if a business is using perpetual inventory system, then you should record it in this method. Okay, little bit differences we have in both systems. Okay, first I'm just coming here into periodic inventory system. Okay, so inventory we have purchased, so we have to debit what here? Yeah, January 1st you have to debit inventory. No, you have to debit purchase account. And here the cash asset is decreasing, you have to credit cash account. But in perpetual inventory system, okay, be attentive, you have to debit here inventory account and you have to credit cash account. Okay, the value here is 10,000. Yes, and here is 10,000. Okay, and also we have 10,000 here and 10,000. Okay, you are just shocked, surprised. Okay, here what's the difference here? Here you have debited purchase account, here you have debited inventory account. Yes, there is a difference. Okay, look, what's the difference? Here always in periodic inventory system this title is used, purchase, and also the nature of this title is also different, and this is expense. This is what? Expense. Okay, but here we are using the title inventory or goods or merchandise or whatever, right? Stock among them. So the nature here is asset. We say this is our asset. What? Asset. This is really important. Okay, here we say our expense increased, here we say our asset account increased. Okay, theoretically, in theory, inventory is our asset, right? So this one is quite logical as per the rule, right? Because we say inventory our asset increased, so we debit it. But why in this system where theoretically inventory is our current asset, right, and we record it in our balance sheet under the current assets, so why we say it is our expense increased? This is really important. I'm just briefly and simply explaining. Okay, because you have to know first about the difference about asset and expense. So look here. For example, we have asset and we have expense, right? Okay, here we have given it a nature of we say the principle here is asset increase and here we have expense. Yes, there is difference. Asset is something which is having an expected benefit, right? Something has an expected benefit for us. An expense is something for which the benefit is received here. Okay, it's mean whenever we have received the benefit completely out of the asset, we say the asset converted into expense, right? So the car, the building, the furniture, other than the land is not converted to expense, it is not depreciated. Okay, so all assets, they are gradually by the passage of time, by the
over its useful life, they are converted into expense. Okay, so a question now here. So it's mean here inventory is our asset. It's mean the benefit has not yet been derived and taken from, but here purchase is expense. It's mean the benefit we have received. Again confusion. Okay, look dear students, periodic inventory system is assuming that something we have purchased we regard it as an expense, right? But in a real sense, right, it is not expense, but we record it as an expense. But here we assume it as an asset and it is actually asset, but here it is, we think about it as an expense. Okay, so why we are doing so? Because in periodic inventory system, this system is used for small businesses, right, like utility stores or shops, right, or those businesses which they are dealing in small items, in small quantities, right? But this system is used in big scale businesses. So what is the problem in periodic inventory system? Let me tell you. Periodic inventory system, for example, if you purchase each and every small item, right, then you have to record it as an asset, and when you sell it back, then you have to record it as an expense, right? So it is quite inconvenient because the transactions are happening very much frequently in small businesses. So for each and every small item and commodity, when you first record it as an asset and when you sell it you record it as an expense, then it is quite inconvenient for them. So they assume that let's record everything as an expense from the beginning. If to record it as it and then when you sell it to record it expense is quite complicated and inconvenient. So that is why this system, for the sake of easiness, record it as an expense, and this system cannot record it as an expense. Why? Because they are dealing in high cost assets, right, like buildings, land, car, motors. So that is why this system, when they purchase goods, they record it as an asset, increase in asset. But again, here is confusion, that in periodic inventory system, at the end of the period, look here, at the end of the period, right, we are just doing physical count. What is a physical count? Physical count means we're just going to the storeroom and we are counting all the available stock, right, and then we make sure that how much out of them sold in real, converted into expense, right? If for example we have purchased here goods within the assumption that they are to be sold and converted to expense, but at the end of the period they have not yet been sold and some of them are there in the store, then you have to report it correctly. So what you have to do in that time, you have to convert them back into inventory, and how it is done, you have to debit the inventory account and you have to credit purchases account. So dear students, I'm just not going into the detail, right, of these two systems, and I'll deliver a full detailed lecture on explaining periodic and perpetual, inshallah. But here just you should learn that in periodic inventory system, when we purchase inventory, we have to debit purchase account, and here we have to debit inventory account, and here the reason you have to put increase in asset and the reason you have to put here increase in expense. Okay, at the end of the day, as I have told you, after the physical count and after converting back these expenses into the inventory at the end of the day, right, here we recorded first expense, but we converted back into the inventory once they are not sold at the end of the day. The result of both system is same. Okay, only here we recorded for the sake of easiness and just convenience. Okay, dear students. Okay, this was clear. Now we are just coming into the second entry, January 5. Sold inventory for $8,000 cash, which was costing $7,000. Now, once again, let me analyze this transaction. We have sold inventory, right? And how much was the sale price? Yeah, this is the sale value, $8,000.
but the inventory which we have sold for $8,000 was costing $7,000. This was the cost. It means we have earned $1,000 here in this transaction. Okay, so actually in this transaction here we have two things. One is we have generated the revenues, in the same time we have sacrifice. What is the sacrifice? That is $7,000. It means for sacrificing $7,000 we are getting $8,000. Is it clear? So in periodic inventory system we are only recording this revenue sale, but we are not recording the sacrifice, this cost. But in perpetual inventory system we are recording both. We are recording the sale and also we are recording the sacrifice or the cost. So have look here. For example, in this system in January 5 we say we sold inventory for cash, so our cash account increased and the sale also increased. And how much? That is $8,000 and $8,000. So dear students, why cash account debited here? Because this is our asset, and increased asset should be debited. And why the sale? Because sale is the revenue and increase the revenue should be credited. Okay, but here we have another transaction for generating this much revenues. How much cost we have incurred, and that is $7,000, but we do not record it here. Keep in mind. Why? Because in this system we have already recorded something as an expense when we purchase. The goods recorded as an expense when we have purchased, but at the time of sale we need not to convert it again into the expenses. Keep in mind. So that is why in periodic inventory system the second entry of sacrifice or expense we have given, right? This is to be not recorded in periodic inventory system. But in perpetual inventory system, dear student, it's really important you have to record, right? In January 5 this entry, it means the sale, so you have to debit cash account and you have to credit sale, and cash debited $8,000 and $8,000 credited. But also the cost should be recorded for generating this much revenue. How much expense incurred, right? And this is the second entry that should also be recorded. So you have to debit CGS, CGS means cost of goods sold, and you have to credit inventory, right? Okay, once again, dear students, look, why we are debiting CGS? Because it is increase in expense account, and here it is decrease in asset account. It's mean the asset converted into the expense here. How much? $7,000. So conclusion, dear students, in perpetual inventory system at the time of sale we are recording two transactions, right? So you can say one for the purpose to record the revenue we have generated, and the second is the sacrifice, how much cost incurred, how much inventory converted to expense. But in periodic inventory system we are recording only this for this transaction, and the second transaction we need not to record it. Why? Because as I've mentioned, at the time of purchase we have recorded as an expense. Directly we told that the $10,000 we have recorded as expense. So we only realizing the sale transaction and not the expense transaction in the time of sale. But here it's really important. Here whenever we have purchased goods, so we recorded as an asset. Now at the time of sale, whenever you realize the revenue, how much revenue you have generated, you have to record how much expense incurred for that. So this is really important, dear students. So I hope you have learned, and this was all about how to record transactions for inventory or goods. Dear students, again, you should not be confused. If we are recording not inventory, for example, if you have purchased building, furniture, car, or computer, and the purpose is not to resell them, right, to use them in a business, then the method is the lecture what I have given you in the previous lecture. Okay, totally different. In today's lecture we are only talking about inventory. If the transaction, in the transaction it was given like purchase inventory for $10,000, not building, furniture, or any other asset which were for business use. I hope you have learned.
Okay, now we have created transactions if the same entry is on credit, right? For example, as I assume that all the transactions were for cash, but now, for example, purchase inventory for $10,000, and this is on credit, right? This is on credit. And sold inventory for $8,000, and this is also on credit. Yeah, just a minute. On credit, not for cash. Then have to record this transaction simply if you just purchasing not for cash, and that is on account. Only the cash is changed into account payable. Okay, dear students, account payable, and this is and here you're just selling on credit, and this is changed into account receivable. Why? Because when you purchase goods, right, and you're not paying cash, so that is why liability account should be credited. And here you're just selling goods and the cash you're not receiving, and you receive it in the future, so that is why account receivable is our asset account, and that is debiting here. Okay, again in this here we are not paying cash and we will pay it, so that is why account payable control account should be credited. And again here we are not receiving cash, so account receivable account should be credited. Okay, so dear students, if the transactions are not for cash, then instead of cash in purchase we have to create account payable, but in the sale instead of cash we have to debit account receivable, and here also the same. Okay, I hope you have learned all about, and this was about inventory or goods. Inshallah, I will deliver a lecture, and that will be specially on periodic and perpetual inventory system, where you learn the concept and also the physical count. At the end, have to close or convert the purchases into inventory account, and also some other concept related to periodic and perpetual inventory system regarding the FIFO, LIFO, average and per specific identification method. Inshallah, that I will explain in another lecture. So wish you good luck. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. خب حالا ما به دری تشریح میکنیم مختصرا، کسایی که با انگلیسی نفهمید مشکل داشت. ببین محصلین عزیز، این موضوع امروزی ما که بود و transactions for inventory or goods بوده. اگر شما متوجه هستین که پیش از این لکچر که بود و در مورد بیزنس اسیتس بود، و امروز ما inventory یا goods شما درس میدیم که inventory goods چه قسم ریکارد میشه. خب ببین، اول فرقش چی است؟ ما شما رو گفتیم که بیزنس اسیتس یا چی است پلانت اسیتس هم برش گفته میشه. هدف ما از بیزنس اسیتس چی است؟ که همگی دارایی و اجناس و چیزا که ما میخریم، و هدفش اینجا چی است؟ که او را نگاه میکنیم به خاطر استفاده در بیزنس، نه به خاطر فروختن. شما در بیزنس شاید بیلدینگ داشته باشین، فرنیچر، کار، همین چیزا خب ما در بیزنس ضرورت داریم، و هر وقتی که فرنیچر، کار، کامپیوتر، بیلدینگ شما میخرین یا او را جور میکنین به خاطر که او را پس بفروشین و به خاطر استفاده بیزنس نیست، باز او را انوینتوری یا گودز گفته میشه. و این را بر شما تشریح کردیم در لکچر سابق که اگر هدف ما از امی دارایی چی است؟ استفاده است. چه قسم؟ اگر ما به نقد میگیریم، به قرض میگیریم، به نقد میفروشیم، به قرض میفروشیم، همه 4 ترانزکشن در لکچر سابق ما بر شما تشریح کردیم. صحیح؟ حالا در این لکچر که هست انوینتری یا گودز به شما اکسپلین میکنیم که تنها اگر فرضی مثال ما ایتو اجناس و چیزا را میگیریم که او را به خاطر فروختن میگیریم، باز چه قسم ثبت میشه؟ او را انوینتری یا گودز میگوین. صحیح است؟ خب محصلین عزیز، ببین در این ترانزکشن که وقتی که ما انوینتری یا گودز ریکارد میکنیم، ما 2 سیستم داریم که یک سیستم را میگیم پیریودیک انوینتری سیستم، دومیش که هست و پرپیچوال انوینتری سیستم است. صحیح است؟ در فرق بین پیریودیک انوینتری سیستم و پرپیچوال انوینتری سیستم چی است؟ ببین اینجا ما تشریح کردیم. پیریودیک انوینتری سیستم چی است؟ که determining the cost of inventory on hand
and the cost of goods sold at the end of the period. در این سیستم periodic inventory system که از دو چیزا که یک را میگن cost of inventory، امو اجناس که ما میخریم به خاطر فروختن قیمتش چند است، و یک وقتی که میفروشیم قیمت فروخت که او را ما cost of goods sold میگیم. امی دو چیزا ما در آخری اکاونتینگ پیریود، در آخری پیریود ما تشخیص میکنیم. فرض مثال ما حساب کتاب در آخری یک ماه میکنیم، باز ما در آخری ماه میفهمیم که اجناسی که ما خریدیم و اجناسی که ما فروختیم قیمتش چند است. همین قیمت های خرید و فروخت در آخری زمان ما ورا تشخیص کرده میتونیم. صحیح است؟ مگر در perpetual inventory system که از نامش ظاهر است که ما cost of the inventory و cost of goods sold، صحیح است، امی اجناس قیمت انوینتری ما و قیمت اجناس فروخته ما، امی هر دویش هر وقت کنتینیوسلی به ما معلوم میشه. یعنی هر وقت که ترانزکشن واقع میشه، یعنی هر وقت که ما اجناس میخریم یا میفروشیم، در وقت خرید و فروختن ما امیر تشخیص میکنیم که قیمت اجناس خریدی ما چند است و همچنان اجناسی که ما فروختیم او چند است. صحیح است؟ ما مختصرا برای شما تکرار میکنیم که در periodic inventory system ما انوینتری قیمت انوینتری توتال ما و همچنان قیمت اجناسی که فروختیم، همین دو چیزا ما در وقت خرید و فروخت تشخیص کرده نمیتونیم یا او را نمیکنیم، او را ما در اخیر میکنیم که ما اجناسی که خریدیم توتالش چند بود و که فروختیم چند بود. مگر در perpetual inventory system امی توتال قیمت مجموعی اجناسی خریدی ما و همچنان فروخت ما هر دویش ما هر وقت تشخیص کرده میتونیم. هر وقت که ما را میفروشیم ما میفهمیم که مجموعه اجناس ما چند ماند، قیمتش چند است و چند ما فروخت شده. و را به او خاطر perpetual میگه. perpetual به این معنی continuous، یعنی امیتو در جریان هر وقت که معامله واقع میشه امو وقت به ما چی میشه؟ تشخیص میشه. صحیح شد؟ خب به این خاطر که انوینتری یا اجناس که ما یا میخریم میفروشیم ما یا ورا در بطور پیریودیک انوینتری سیستم ثبت میکنیم یا به طریقه پرپیچوال انوینتری سیستم ثبت میکنیم. حالا ببینید که یک یکیش برای شما تشریح میکنیم. اول January 1st yes purchased inventory for $10,000 cash. بسیار آسان است. در جنوری شروع جنوری ما اجناس خریدیم اینجا، صحیح شد، و به چند خریدیم؟ به $10,000 خریدیم. ولی اجناس یک دره ماست که زیاد شده و از ما کش پول کم شده. خب این انتری را ما در پیریودیک چه قسم ثبت میکنیم و در پرپیچوال چه قسم ثبت میکنیم؟ ببین در پیریودیک وقتی که او را ثبت میکنیم ما اینجا جای انوینتری ما نمیگیم که انوینتری ما دبیت شد، ما میگیم پرچیز ما دبیت شد. ما پرچیز اکاونت را دبیت میکنیم، خرید اکاونت را دبیت میکنیم. و اینجا اگر با قرض ما خریدیم باز میگیم که اکاونت پیبل کریدیت شده. اگر با نقد ما میگیریم ما باز میگیم که کش ما کریدیت شده. صحیح؟ اگر فرض مثال ما اجناس ما اگر با نقد خریدیم، اینجا که دمی مثال ما کش است، یعنی به این معنی که ما با نقد خریدیم، باز میگیم که پرچیز ما زیاد شده و کش ما کم شده. مگر امی انتری وقتی که ما وارد پرپیچوال انوینتری سیستم ثبت میکنیم باز ما اینجا دبیت انوینتری را میکنیم، یعنی در سطر اول در دبیت انوینتری نوشته میکنیم و اینجا کش نوشته میکنیم، کش از ما چه شده؟ کم شده. ببین شما باید بفهمین که اینجا پرچیز اکاونت دبیت شده و اینجا انوینتری اکاونت دبیت شده. امی گپی ساده را بفهمین انشالله، می تفصیلاتش برای شما انشالله که چرا اونجا اکسپنس دبیت میشه، چرا اینجا اسیتس دبیت میشه، امیره ما با یک لکچر دیگه انشالله که کامپلیتلی پیریودیک و پرپیچوال برای شما تشریح میکنیم، اونجا انشالله یاد میگیرین. شما صرف امیره یاد بگیرین که در پیریودیک انوینتری سیستم امی انوینتری ما که ثبت میکنیم اینجا میخریم، ما پرچیز اکاونت دبیت میکنیم و این پرچیز اکاونت دلیلش مصرف هست. امیگه بسیار مهم است. خب دلیلش چیست؟ ما میگیم که مصرف ما زیاد شد، مصارف ما زیاد شد. مگر در پرپیچوال انوینتری سیستم ما وقتی که انوینتری را دبیت میکنیم اینجا دلیلش ما میگیم که دلیلش اسیت است. یس اسیت یعنی دره ما زیاد شد. این فرق از بین همین دو سیستم. خب
پیریودیک انوینتری سیستم همی دارایی ما طوری مصرف ثبت میکنه، مگر پرپیچوال انوینتری سیستم همی دارایی ما به نامه انوینتری طوری اسید ثبت میکنه. اینجا نیچرش چی است؟ ما میگیم که اسید زیاد شده، اینجا میگیم که مصرف زیاد شده. صحیح شد؟ یک گپ که به شما تشریح میکنیم که این پیریودیک انوینتری سیستم به سمال به بزنس های خرد استفاده میشه که اونجا فرض مثال اول فرق بین اسید و اکسپنس چی است؟ اینجا ما نوشته کنیم که اسید چی است؟ یک چیز که has an expected benefit، هر چیز که فایدهش به ما متوقع است ما ورد درایی میگیم و وقتی که فایدهش به ما تمام میشه به ما باز ما میگیم که چی شده؟ با ما اکسپنس شده. صحیح شد؟ باز هیچ چیزه امیر اینجا که ما درایی را گرفتیم و تعالی ما او را مصرف نکردیم و فایدهش به ما نرسید، باز چرا ما میگیم که مصرف شد؟ اینجا خب معقول است که درایی زیاد شده. اصلا پیریودیک انوینتری سیستم با بزنس ها و با تجارت های خرد استفاده میشه. یوتیلیتی استور شده یا شاپس یا وغیره، می بزنس های خرد که است. اونا هر وقتی که فرض مثال اگر یک جنس میخره اول درایی ثبت میکنه و وقتی که میفروشه باز به مصرف ثبت میکنه، بسیار امی طولانی و جنجالی به اونا تمام میشه. پس به خاطر اسانی که معاملات دمی بزنس های خرد بسیار فریکوئنت است، یعنی یوتیلیتی استور که میره می چیزای خرد که خرید و فروختش میره بسیار زود میشه. با او قدر به طور اسانی و میگه که همه چیزا که اینجا خرید میشه بس اون مصرف اعتبار میشه. مگر این سیستم میگه که نه، ما که اینجا جنس میگیریم به خاطر که به بزنس های کلان استفاده میشه، مودر، زمین، بیلدینگ که میخرین باید او دور درایی ثبت میشه. فهمی؟ یعنی مگر امیگا باید بگیرین که در اخیر نتیجه هر دویش چی است؟ سیم به این معنی که یعنی تو نیست که اینجا ما مصرف ثبت کریم یک چیزی که درایی است و مصرف ثبت کریم. نه، در اخیر پیریود ما گفتم که در آخری پیریود ما باز میبینیم که اگر چیزا واقعا اگر با مصرف رسانده شده یا فروخته شده خو صحیح است، اگر نه اگر با مصرف رسانده نشده باز باید ما او را با انوینتری تبدیل میکنیم، باید ما او را با اسید یا درایی تبدیل بکنیم، به خاطر که درایی باید در راپور ما درست باید بیاید. صحیح است؟ خب امی قصه را برای شما طولانی نمیکنیم، مشکل نمیسازیم، بسیار برای شما آسان میکنیم. همه ای گپا اگر نفهمیدین و را لیو کنین، صرف امی گپا یاد بگیرین که هر وقت که ما انوینتری را میگیریم یا میخریم، ما اگر در پیریودیک انوینتری سیستم ثبت میکنیم ما و را پرچیز ثبت دیبیت میکنیم و دلیلش اکسپنس میگیم و اینجا ما انوینتری را دیبیت میکنیم و دلیلش درایی میگیم. صرف امی گپا یاد بگیرین خلاص. خب حالی در وقت فروخت sold inventory for $8,000 cash. اینجا ما اجناس فروختیم. به چند فروختیم؟ فرض مثال با $8,000 فروختیم و همو اجناس قیمتش چند بوده؟ $7,000. یعنی قیمت اجناس که $7,000 داشت و ما با 8,000 فروختم، به این معنی که 1,000 ما فایده کردیم. صحیح شد؟ اینجا در این ترانزکشن دو گپ است. یک گپی چی است؟ درآمد است که اینجا ما درآمد به دست آوردیم و به دست آوردن همین درآمد ما چند مصرف کردیم؟ 7,000 ما مصرف کردیم. صحیح شد؟ خب حالی در می پیریودیک انوینتری سیستم امی انتری درآمد ثبت میشه. چه قسم؟ یعنی ما میگیم که ما اینجا اجناس که فروختیم به ما کش آمد، اینجا ما کش دیبیت میکنیم. کش به ما چی شده؟ آمد. چند کش آمد؟ به ما 8,000 کش آمد. 8,000 رو نوشته کردیم و همچنان همی کش که به ما آمد ما میگیم که این درآمد از سیل از ریونیوی ما زیاد شده، یعنی پولی ما زیاد شده، ریونیوی ما زیاد شده. صحیح؟ یعنی کش که در طرف لیفت ساید اسید درایی ما زیاد شده و در رایت ساید ایکویشن کپیتال ما زیاد شده. کپیتال سیل زیادت در سیل به معنی زیادت در سرمایه است. صحیح؟ یعنی ما شما رو گفتیم که مساوات هر دویش طرفش باید تعادل می باشه. اینجا ما میگیم که درایی زیاد شده و همی درایی که زیاد شده او چی است؟ سیل است، ریونیو است، حق مالک است. که مالک چی میشه؟ سرمایه مالک جمع میشه. خب امی انتری همیشه می را یاد بگیرین که هر وقت که شما اجناس میفروشین یعنی گرز میفروشین و در وقت فروختن به چند شما فروختین، به او شما این قسم یک انتری کار کنین که کش ما به کش 8,000 فروختیم و همی کش که ما به ما آمد و درآمد ماست، یعنی درآمد ما چی کنیم؟ باید کردیت کنیم. صحیح شد؟
و همچنان اینجا در پیریودیک انویتی سیستم اما کش دبیت میکنیم که 8000 کش ما زیاد شده و همی کش که زیاد شده درآمد از درآمد یا سیل ریونیو ما چی شده و زیاد شده. مگر اینجا یک انتری دوم هم ضرورت از بنامه یمی 7000 مصرف است، یعنی یمی 8000 که ما به دست آوردیم به می 8000 ما چند مصرف کردیم. ما مصرف 7000 کردیم، میره مصرف میگه حالی مصرف هم باید ثبت شود. در می سیستم که هست همی انتری دوم به نامه مصرف که هست اینجا ثبت نمیشه، مگر اینجا ثبت میشه. اینجا چه قسم ثبت میشه که ما CGS دبیت میکنیم. CGS مطلب cost of goods sold، یعنی مصرف. صحیح ما مصرف میگیم، این چی است؟ مصرف است. یعنی مصرف ما واقع شده، یک جنس ما فروخته شده. وقتی که جنس ما فروخته میشه ما میگیم که همون جنس که 7000 از ما رفت ما ورا از دست دادیم و مصرف شد. و این که مصرف شد، مصرف ما چی کم میکنه؟ اینجا اسیت ما کم شده. اینجا ببین انوینتری ما به مصرف تبدیل شده. اینجا انوینتری ما کریدیت شده، یعنی به چی معنی که کم شده. و هر وقت که انوینتری یا درایی کم میشه و ما کریدیت میکنیم. امی انتری دوم که ثبت میشه، میره شما یاد بگیرین همیشه امی انتری دوم که از او به خاطر ثبت کردن مصرف است که چند درایی ما به مصرف تبدیل شده. یعنی به دست آوردن 8000 ما چند به دست دادیم، ما چند چی کنیم از دست دادیم، و 7000 ما از دست دادیم. امی انتری این قسم ریکارد میشه، همیشه امی قسم ریکارد میشه. یعنی شما یاد بگیرین و هر وقت امی قسم انتری که میاد به این طور شما را ثبت کنین. مگر امی انتری دوم اینجا در پیریودیک انویتی سیستم ثبت نمیشه. دلیلش اصلا یک دلیلی اسانش این است که به خاطر که ما وقتی که اجناس خریدیم امو وقت ما ورا مصرف گرفتیم، باز وقتی که اجناس فروختیم باز چرا ما باز او را به مصرف تبدیل میکنیم. اینجا ضرورت نیست که ما باز هم اینجا ریکارد کنیم که همی 8000 که ما فروختیم ما چند مصرف کردیم. نه، وقتی که ما گرفتیم امو وقت مصرف ریکارد کنیم، خلاص شد. وقت فروختن اینجا دیگه ضرورت نیست که ما انتری مصرفش هم چی کنیم؟ ریکارد کنیم. به او خاطر در پیریودیک انویتی سیستم اینجا امی تشخیصش که ما وقتی که اجناس فروختیم 8000 حالی مصرف ما چند واقع شده امی معلوم نمیشه. و امی گپ معلوم میشه چی وقت؟ در اخیر پیریود معلوم میشه. انشالله یه در یک لکچر دیگه برای شما تشریح میکنیم. امو وقت یاد میگیرین که در اخیر پیریود ما میبینیم که چند اجناس ما فروخته شده در اصل حقیقت و چندش نشده. صحیح. باز امو وقت ما فیزیکل کاونت میکنیم چیزایی که فروخت نشده، یعنی به مصرف تبدیل نشده، باز مجبور هستیم که با او را با انوینتری تبدیل میکنیم. صحیح است. سوس اینجا صرف به لیول امی درس شما صرف امی را یاد بگیرین که هر وقت که اجناس ما میخریم در پیریودیک انویتی سیستم خریدش یک قسم ثبت میشه و پرپیچوال انویتی سیستم یک قسم. فرقش صرف اینجا انویتری ریورس میشه، اینجا پرچیز. و در وقت فروختن اینجا یک انتری ریکارد میشه به خاطر درآمد که کش دبیت میشه و ریونیو ما زیاد میشه، دلیل ریونیو یا سیل. خب و اینجا هم کش ما زیاد میشه، می کش که زیاد میشه ریونیو است. و اینجا یک انتری دوم ثبت میشه که این انتری به خاطر مصرف است و امی مصرف انتریش امی قسم ثبت میشه که CGS مصرف دبیت شد و اسیت ما کم شد و امی ویلیوی مصرف و باید اینجا شما در دبیت و کریدیت چی کنین؟ نوشته کنین. گپی اخیر چی است؟ اگر سیم ترانزکشن شما با قرض چی کردین واقع شده، قرض خریدین و با قرض فروختین. فرض مثالی اینجا ببین ما اجناس خریدیم کش داریم. اگر شما با قرض خریدین خب کش خو نمیتین، باز ما اکاونت پیبل چی میکنیم؟ کریدیت میکنیم. من میگم بسیار مهم است یاد بگیرین. خب و اینجا وقتی که میفروشیم ما گفتیم که کش با ما اومد، وقتی که با قرض فروختین کش خو نمیه، باز ما میگیم که اکاونت ریسیویبل چی میکنیم؟ کریدیت میکنیم. حالا دلیل اکاونت پیبل میگیم که اینجا لایبیلیتی ما زیاد شده، کریدیت شده، قرضی ما زیاد شده. اینجا اکاونت ریسیبل چرا دبیت میشه؟ به خاطر که جنسی که فروختیم پولش به ما نامد، در فیوچر میاد و اکاونت ریسیبل میگه. و اکاونت ریسیبل همیشه یک اسیت ماست و اسیت ما که زیاد میشه دبیت میشه. اینجا همچنان کش ما پی نکردیم، اینجا اکاونت پیبل میاد. اینجا در میگه پا اختلاف نیست، لایبیلیتی ما زیاد شده، لایبیلیتی که زیاد میشه کریدیت میشه. و همچنان اینجا که ما فروختیم در انتری درآمد که هست اینجا کش داره، وقتی که فروختیم خب کشش ما ریسیو نکردیم و در فیوچر میگیریم، باز اینجا چی هست؟ اکاونت ریسیویبل چی میشه؟ دبیت میشه که اسیت ما زیاد شده. Once again dear students، اگر با اجناس شما همی ترانزکشن های ما اگر با قرض واقع میشه، باز ما در جای کش اینجا در خرید اکاونت پیبل کریدیت میکنیم و در فروخت اکاونت ریسیبل دبیت میکنیم و اینجا اکاونت پیبل اکاونت ریسیبل. خب حالی شما
خودتان یک پرکتس شروع کنین، همه تو ترانزکشن ها از روی ایمی ترانزکشن ها جور کنین و ثبت کنین، جور کنین، ثبت کنین و تکرار کنین، بار چند بار که خودتان همه تو نوشته کنین طوری که ما برای شما ثبت کردیم. انشالله هر مشکل که بود شما میتونید که از ما پرسان کنین. So have a nice time and good luck. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.